It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears, that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose. But by them understanding through those who have become Messiahs, to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, the path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness. By giving will create that position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine
irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but we star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand. To be there to be part, that in the cycle of life of universe, I become, in being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life, in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle, which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe and in the universe. It's the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Olá, boa noite a todos, bom dia, onde quer que vocês estejam. Sejam todos bem-vindos ao Plasma Connection número 73, um programa criado por buscadores de conhecimento para buscadores de conhecimento, um encontro de almas que sentem a necessidade de entender a criação e a essência de sua existência. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia e estarei aqui com vocês hoje. Esse não é um programa oficial da Fundação, mas sim de buscadores que apoiam a divulgação da Fundação Keshe. Gostaríamos de convidar a todos para estarmos presentes em emoção e alma durante todo o programa, pois estamos conectados. Agradecer a KFSSI Brasil, o local onde a ciência encontra com a alma do homem para a paz. Então, estamos aqui no Plasma Connection para compartilhar o conhecimento da ciência do plasma e trazer o nosso entendimento para a conexão entre todos nós. Nesse compartilhar, tentamos mostrar a essência do conhecimento, da tecnologia, e traduzir de forma que vocês mesmos possam se desenvolver. Então, acessem nossos canais oficiais. Todo o conhecimento aqui compartilhado é de entendimento de nós, buscadores, que estamos compartilhando, mas vem tudo de aulas oficiais do Sr. Keshe. Vocês podem encontrar muito conhecimento compartilhado no site em construção, que foi feito também por buscadores, onde vocês vão encontrar, por exemplo, estudos fundamentais sobre a tecnologia espacial, como GANs, nano, e sobre a maior tecnologia do universo, que é a alma do homem. Então, no programa passado, nós tivemos uma aula maravilhosa com o Josafá e com o Cristiano,
e que falou sobre o plasma livre e a torção dos campos. Então, quem não viu, pode ir lá no grupo, no YouTube, e assistir, é muito, muito boa. Então, no programa de hoje, nós iremos dar continuidade à série de Ensinamentos sobre a Alma, o Ethos e o Conselho Universal, com a representante do Conselho Universal da língua norueguesa, Marie Kalv. Welcome, Marie. Hello, Hello. and thank you for inviting me. Yes, so I am Marie, and I'm a Universal Council member for the Norwegian language, as Claudia said. And today I was thinking of what to make out of an introduction, and I was thinking maybe I should explain a little bit more about the work of the Universal Council and the mandate we have. Então, traduzindo, ela é a Marie, como eu tinha dito, representante do Conselho Universal da Língua Norueguesa, e hoje ela gostaria de trazer no texto inicial sobre o que é o Conselho Universal. So, the members of the Universal Council are chosen by their soul, and collectively the members of the Council are the souls of the Universal Council. Então, os membros do Conselho Universal são escolhidos por sua alma, e coletivamente, os membros do Conselho Universal são a alma dele. The Universal Council is here to serve humanity and to guide humanity on the way to world peace. We are also the bridge between the universal community and humanity. Então, o Conselho Universal está aqui para servir a humanidade e para guiá-la no caminho para a paz mundial. Nós também somos a ponte entre a comunidade universal e a humanidade. The soul of a Universal Council member should shine like the Creator and be a source of light for others. A Universal Council member should radiate the light and the beauty of the Creator and try to reach all the attributes of the Creator. Então, a alma de um membro do Conselho Universal deve brilhar como o Criador e ser uma fonte de luz para os outros. Um membro do Conselho Universal deve irradiar a luz e a beleza do Criador e tentar alcançar todos os atributos do Criador. The Universal Council guarantees that souls which lives or live on this planet will obey the rules of peaceful coexistence on Earth and beyond. And the only course from this point on for all souls is to be in peace and in harmony at all times. This council is and will be the true reflection of the whole of humanity on Earth and in space. Então, o Conselho Universal garante que as almas que partem ou vivem nesse planeta obedecerão às regras da convivência pacífica na Terra e além dela. E o único caminho para partir deste ponto para todas as almas é estar em paz e harmonia em todos os momentos. Esse conselho é e será o verdadeiro reflexo de toda a humanidade na Terra e no espaço. The responsibility of the Universal Council is to guarantee that each language is represented as one Universal Council member, and all languages has the same rights, equal responsibility, value, and position in the Council. A responsabilidade do Conselho Universal é garantir que cada idioma seja representado com um membro do Conselho Universal e que todos os idiomas tenham os mesmos direitos, responsabilidades, valor e posição no Conselho. The members of the Universal Council are here to support mankind
and others on earth and beyond to facilitate a peaceful and prosperous future for the human race and others, for harmonious coexistence on earth and within the universal community. Os membros do Conselho Universal estão aqui para apoiar a humanidade e para os outros na Terra e além dela, para facilitar um futuro pacífico e próspero para a raça humana e para os outros, a fim de uma convivência harmoniosa na Terra e dentro da comunidade universal. The guiding tool of the Universal Council is the wish, and in Knowledge Seekers Workshop 467, Mr. Keshe says, in the cycle of man on this planet, there is nothing higher than the wish of the soul, unanimous soul of the Universal Council. If the soul of the Universal Council in unity wishes, it becomes a command for the soul of humanity and beyond. And sooner or later, mankind comes to understand. Uma orientação que foi dada ao Conselho Universal é o desejo. E no KSW 467, o Sr. Keshe diz: no ciclo do homem nesse planeta, não há nada mais elevado do que os desejos da alma unânime do Conselho Universal. Se a alma do Conselho Universal, em unidade, deseja, ela se torna um comando para a alma da humanidade e mais além. E mais cedo ou mais tarde, a humanidade irá compreender. That was the introduction for today, and we are on the first question. And I want to say that these questions are answered by many Universal Council members. The first question are the wide experiences of the soul of the man or the soul of physicality? Would it be a type of travel to the future? Então, aquele texto foi feito, né, como introdução, e agora nós vamos começar com as questões, e que ela se falou que todas essas questões foram respondidas por vários membros do Conselho Universal. Então, a primeira pergunta é: as nossas experiências de déjà vu são experiências da alma do homem ou da alma da fisicalidade? Seria um tipo de viagem ao futuro? And the first answer, the experiences on the physical plane are solely of the soul of physicality. Our reality is given the moments of dream. There is no such trip to the future. We are still immersed in the physical. Even the souls are disconnected. They do not have the same energetic range. When we join them, we decide which experiences to bring to this physical plane or how to show physicality. And it will always be by seeking to deliver the other being to contribute to its elevation. Então, a primeira resposta é: as experiências no plano físico são unicamente da alma da fisicalidade. Nossa realidade é dada nos momentos de sonho. Não existe tal viagem para o futuro. Ainda estamos imersos no plano físico. Mesmo nossas almas estão desligadas. Elas não têm o mesmo alcance energético. Quando nos unimos a elas, decidimos quais experiências levar a este plano físico ou como mostrar a fisicalidade, e será sempre procurar se doar ao outro ser, contribuir para a sua elevação. There is another answer. The soul energy pack is eternal. Our physical life on earth is 50, 70, 90 years.
if we understand physical life as part of the eternal journey of the soul, it is the chance to experience love in duality. The travel never stops. So what are we fighting for? A energia da alma, que seria o pacote, é eterna. Nossa vida física na Terra é de 50, 70, 90 anos. Se entendermos a vida física como parte da jornada eterna da alma, é a chance de experimentar o amor na dualidade. A viagem nunca para. Então, pelo que estamos lutando? And there is another answer. The experiences you had are always with your soul present. We learn to travel with our soul or by death. The experience is on a soul level. There is no travel to the future because in the universe there is no time. You travel in zero time and you live for eternity, exploring on your way back home to your Creator. As experiências que você teve estão sempre com a sua alma presente. Quando aprendemos a viajar com nossa alma ou através da morte, as experiências estão no nível da alma. Não há viagem para o futuro, porque no universo não há tempo. Você viaja em tempo zero e vive eternamente explorando o caminho de volta ao seu Criador. There is another answer. There is not time in space. It will be as the universe works, very simple, no more, no less. Não há tempo no espaço. Será como o universo trabalha. Muito simples, nem mais e nem menos. There is another answer. Travel to the future will manifest tangibly or non-tangibly upon the will of a being in a way, understanding the need of trust between souls, creating balance in the universal unified fields accordingly. To what is needed now and what we don't understand is needed anymore. Time is essential in this timeline to move forward in the timeless way, as there will be no 24 pack to include whole life in it, and then panic. So the way understood is to be in a higher of that is equal for all, peace for all, unconditional love for all in existence, coming out of the individual selfishness and as a being universal, one planet, only one solution. Então, viajar para o futuro se manifestará de forma tangível ou não tangível, sobre a vontade de ser, de certa forma, entendendo a necessidade de confiança entre as almas, criando equilíbrio nos campos unificados universais, de acordo com o que é necessário agora, e o que não entendemos mais como não necessário. Assim, o caminho compreendido é estar em um nível mais elevado de igualdade para todos, paz para todos, amor incondicional por todos os que existem, saindo do egoísmo individual como um único ser universal nesse planeta. Existe apenas uma solução. So then we are on the second question. Hello, when you say a nation and a race, how would that be formed? Would there be rules of conduct? How would this coexistence be? Would there be a universal language? Will this occur within the next 5 years? Então, a segunda pergunta é: lá, quando se diz uma nação e uma raça,
Como isso seria formado? Haveriam regras de conduta? Como seria essa convivência? Existiria uma linguagem universal? Será que isso irá ocorrer ainda nos próximos 5 anos? And the first answer, recognizing ourselves as equals is just one step. One nation, one race, there are no borders. Passports are eliminated. There is freedom of movement. Why we all are equal. There is no one nation superior to the other. Just like in the universe and the unicos, we are one and the same race. The plasmatic condition of the being allows us to attract and or recognize ourselves as equals. There is no one being killing and or stealing from the other to feed physicality. Why doesn't he need it to confirm his existence? Man must achieve peace. That implies a total balance in all aspects of life with his environment. It is a process that is becoming faster through knowledge, but we do not know in physical terrestrial time how much it may be. Coexistence is mediated, normalized by the ethos of the universe, thinking, talking, and doing good. It also implies being aware of the 24 commandments and making all this through physiology of life, without hierarchies, being as a vital energy in movement and permanent elevation. Então, a primeira resposta é: nos reconhecer como iguais é apenas um passo. Uma nação, uma raça, não há fronteiras. Os passaportes são eliminados. Há liberdade de movimento, porque somos todos iguais. Não há uma nação superior à outra. Assim como no universo e no únicos, somos uma mesma raça. A condição plasmática do ser permite-nos atrair e ou reconhecer-nos como iguais. Não há ninguém que esteja matando e ou roubando do outro para se alimentar fisicamente, porque não precisa disso para confirmar sua existência. O homem deve alcançar a paz, que implica um equilíbrio total em todos os aspectos da vida com seu ambiente. É um processo que está se tornando mais rápido através do conhecimento, mas não sabemos, em tempo físico terrestre, o quanto ele pode ser. A coexistência é mediada, normalizada pelo ethos do universo, que é pensar o bem, falar e fazer o bem. Implica também estar ciente dos 24 mandamentos e fazer de tudo isso uma verdadeira filosofia de vida. Sem hierarquias, ser como uma energia vital, em movimento e elevação permanente. And there is another answer. It will occur when the time is right. We will live by the soul's conduct. A segunda resposta é: ocorrerá na hora certa. Viveremos de acordo com a conduta da alma. And there's another answer. It's already there. Since we all are created out of that one ray of creation, there is no other race. We are all citizens of the same blue planet, traveling the same spaceship called Earth. The rule is our ethos. Think good, speak good, and do good. As Mr. Keshe explained, soon we communicate on soul level, and the time of translators will be over.
It's up to us if that's in a day, a month, or a year. Então, a terceira resposta é: ela já está lá, já que todos nós somos criados a partir daquele único raio de criação. Não há outra raça. Somos todos cidadãos do mesmo planeta azul, viajando na mesma nave espacial chamada Terra. A regra é o nosso ethos: pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. Como o Sr. Keshe explicou, em breve nos comunicaremos através da alma, e o tempo dos tradutores será terminado. Depende de nós se isso acontecer em um dia, um mês ou um ano. There's another answer. The form of oneness, one planet, one nation, one race, was from the beginning when in the love of all cosmos manifested Earth, for the experience of a being to be in. Mankind lost the way that has been and chosen to be in the path of unpeacefulness. Now, in this knowledge of universal love, we are again understanding the need of oneness, the need of peace, love, and prosperity for all souls in existence, respecting all as equal. As we say in the timeline, ancient, very, very, there will be understanding what you need and what you do not need. Coexistence will be living in peace and love, respecting all souls in existence, understanding the need of equality and oneness. Yes, love is the language, as we have experienced here in this physicality. Fell in love, my dear. This is the moment. This is now, forever. Mas existe outra resposta que é: esta forma de unicidade, um planeta, uma nação e uma raça, foi desde o início, quando no amor por todo o cosmos manifestado na Terra, para a experiência de estar e ser. A humanidade perdeu o caminho, onde escolheu o caminho da falta da paz. Agora, neste conhecimento do amor universal, estamos novamente compreendendo a necessidade de unidade, a necessidade de paz, amor e prosperidade para todas as almas em existência, respeitando a todos como iguais. Como dizemos na linha do tempo, antigo, muito antigo, haverá a compreensão do que você precisa e do que você não precisa. A convivência será viver em paz e amor, respeitando todas as almas existentes, compreendendo a necessidade de igualdade e unidade. Sim, o amor é a linguagem que temos experimentado aqui nessa fisicalidade. Apaixonei-me, minha querida. Esse é o momento. Este é o agora, para sempre. And then there's another answer. One nation, one race is the unity of humanity on this planet as one nation, and where the race is the race of humanity. The sooner we are united as one soul of humanity, the doors to the universe opens. And we have to be peaceful and united. When we go to space, we are humans from planet Earth, and we will all be ambassadors of humanity. The conduct will be the conduct of the universe. You give, you take, you accommodate, never take what you don't need, never hold on to. All souls are equal, no lower, no higher, and we are peaceful because the Creator's creation is a peaceful place, and all communication will be through the soul of the man. Outra resposta é: uma nação, uma raça é a unidade da humanidade nesse planeta como uma nação, e onde a raça
é a raça da humanidade. Quanto mais cedo estivermos unidos como uma só alma da humanidade, mais as portas do universo se abrem. E temos que ser pacíficos e unidos. Quando vamos para o espaço, somos humanos do planeta Terra. E todos seremos embaixadores da humanidade. A conduta será a conduta do universo. Você dá, toma, acomoda, nunca toma o que não precisa, nunca se apega. Todas as almas são iguais, não inferiores e nem superiores. E nós somos pacíficos, porque a criação do Criador é um lugar pacífico, e toda a comunicação será através da nossa alma do homem. So then we are on the third question. Hello, members of the Universal Council. Even though I know through the knowledge passed on by Mr. Keshe that we need to elevate the soul of the man, of the world leaders. However, my question is how to elevate the soul of another person if he has infinite emotional barriers that we passed on by his ancestors? Wouldn't that be something individual? Olá, a terceira pergunta, então. Olá, membros do Conselho Universal. Mesmo sabendo que através do conhecimento passado pelo Mr. Keshe, de que precisamos elevar a alma do homem, dos líderes mundiais, porém minha pergunta é, como elevar a alma de uma pessoa se ele tem infinitas barreiras emocionais que foram passadas pelos seus ancestrais? Isso não seria algo individual? And the first answer, we cannot enforce anything on anyone, but we can make the fields of unconditional love and peace available. Offer these fields on a soul level. Ask to elevate the soul and ask to elevate the souls of the forefathers. All souls have the strongest fields and are always there to give and love. By communicating on a soul level, the soul will eventually respond and change the individual's ways. Continue to give to the soul, and one day you will see the change. As Mr. Keshe says, no one will be left behind, but all journeys are done on an individual level at our individual speed. Então, a primeira resposta é: não podemos impor nada a ninguém, mas podemos tornar disponíveis os campos do amor incondicional e da paz. Oferecer esses campos em nível de alma, pedir para elevar a alma e pedir para elevar as almas dos antepassados. Todas as almas têm os campos mais fortes, e estes estão sempre presentes para dar e amar. Ao se comunicar no nível da alma, a alma eventualmente responderá e mudará os caminhos individuais. Continue dar à alma, e um dia você verá a mudança. Como diz o Sr. Keshe, ninguém será deixado para trás, mas todas as viagens são feitas em nível individual, com nossa própria velocidade. And there is another answer. You have to ask what you wish and see if the other person accepts your wish, all done on a soul level. Outra resposta é: você tem que perguntar o que deseja e ver se a outra pessoa aceita seu desejo. Tudo feito no nível da alma. And there is another answer. Soul of the man is universal, boundless, and can be communicated all the time of every being on planet Earth and the cosmos. We have seen this from eons, how the soul of the man leaves the physicality according to the universal law when physicality is not in balance and in an intense position of extensive physical conditions
not needed anymore. Here we call it death, and in universal unified fields, we call change of position tangible or non-tangible. So the soul of the man is always in a position universal, and in these fields there is peace, oneness, and equality. Even in these physical leaders are in their way of conduct, but the soul of the man in them, in the individual level, is in communication with all souls in existence, as we are all part of the Creator. So in this way of communication, the only way is peace and love, whether understood by the soul of physicality or without, as this is the one solution. Addiction of this illusion, the leader, common man, a race special or interfere, boundaries of nations, not needed anymore. Então, outra resposta é: a alma do homem é universal, sem limites, e pode se comunicar o tempo todo em cada ser do planeta Terra e do cosmos. Temos visto isso em eras como a alma do homem deixa a fisicalidade de acordo com a lei universal, quando a fisicalidade não está em equilíbrio e em uma posição intensa e com extensas condições físicas não mais necessárias. Aqui chamamos de morte, e nos campos unificados universais chamamos de mudança de posição, tangível ou não tangível. Portanto, a alma do homem está sempre em uma posição universal, e nestes campos há paz, unidade e igualdade. Mesmo nesta fisicalidade, os líderes estão em sua forma de conduta, mas as almas deles, no nível individual, está em comunicação com todas as almas existentes, assim como todos nós somos parte do Criador. Então, nesta forma de comunicação, o único caminho é a paz e o amor, quer seja compreendida pela alma da fisicalidade ou não. Esta é a única solução. Vício desta ilusão de líder, do homem comum, uma raça especial ou inferior, fronteiras entre as nações já não são mais necessárias. And there is another answer. We offer the elevation, we do not force. On soul level, there is only truth. Soul knows what's right or wrong. By offering the elevation, we can accommodate the needs of those souls with unconditional love, take away their fears of losing control and power. It's up to them to accept thou shalt be equal, not higher, not lower. Outra resposta é: nós oferecemos a elevação, não forçamos. No nível da alma, só há verdade. As almas sabem o que é certo e o que é errado. Ao oferecer a elevação, podemos acomodar as necessidades dessas almas com amor incondicional, tirar-lhes o medo de perder o controle e o poder. É elas que cabe aceitar. Você deve ser igual, não superior e nem inferior. And there is another answer. The soul of the man rises individually, but we are not isolated beings and or energies. We are all part of our Creator as His image. Its essence is part of each one. Therefore, we are interconnected plasmatically. This is why we are the same. When we achieve that the energetic range of our souls rises, then we are rising
the other. We are the same energy, crossing the vital space through the cosmic rays and touching or uniting with each being. Billions of particles, like when we see the stars in the sky. We are all one. Outra resposta é: a alma do homem se eleva individualmente, mas não somos seres ou energias isoladas. Somos todos parte de nosso Criador, como sua imagem. Sua essência é parte de cada um, portanto, estamos interconectados, plasmaticamente. É por isso que somos o mesmo. Quando conseguimos que a gama energética de nossa alma se eleve, então estamos elevando a outra. Somos a mesma energia, atravessando o espaço vital, através dos raios cósmicos e tocando, ou se unindo com cada ser. Bilhões de partículas, como quando vemos as estrelas no céu. Somos todos um. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank all the participators to the manuscript. Thank you. Então, essas foram as respostas dos membros dos Conselhos Universais, e ela agradece a todos que contribuíram. And you want to read another test, Marie? Yes, I wanted to first to talk about what we have done lately in Keshe Foundation and the Universal Council. There's been many sessions, and the last one was the elevation of the world leaders. And there's been many testimonies from this session. Então, ela disse que ela gostaria de falar um pouquinho mais um texto sobre o que está acontecendo no plano de fundo, né, devido a essas sessões, e ela quer falar sobre a última sessão, um depoimento dela, da última sessão sobre a elevação dos líderes mundiais. And there will be a new session in April, which is about addiction. Cris, você pode compartilhar, Cris? I asked Chris to share the picture. Okay, you can continue. Yes. And when I was listening to the latest Knowledge Seekers workshop, Mr. Keshe talked about what is addiction, and he talks about addiction to power, like the world leaders, that they might be afraid of losing this power. And maybe it's for our knowledge seekers too, that we become powerful with this technology and need to kind of see that you can get addicted to it. Então, esse será o próximo programa, que será sobre conscientização sobre o vício. Eu lembro que, se eu não me engano aqui, 23 de abril, e será a partir das 7 horas da manhã, do horário de Brasília. Então... Okay. 29? Ok, dia 20, que aqui no papelzinho tá 23. Então, dia 29 de abril, às 7 da manhã. Então, o Sr. Keshe falou que, para todos, que o vício não é somente vícios de álcool, de qualquer outro tipo de drogas, mas sim também vícios que a gente tem no dia a dia. Então, é uma coisa muito mais ampla que foi falado nesse último ensinamento. Ok, Marie? Yes, and he also talks about, and this is a little strange, but he talks about that you can get addicted to soul travel. So what he means by that is that we need to, when we travel, we need to travel with the right ethos. So that's how I understand it. So it's there. He talks about the 3 stages, or the 3 kings, and the soul, emotion, and solar physicality. So we need to kind of
have the right ethos and understand the emotion of the universe in a way. Ok. Então, o Sr. Keshe diz que o vício também de viajar para o espaço seria um tipo de vício. E que, para que as pessoas vão para o espaço, ele quer ensinar que tem que ter o ethos correto. E dentro desse ethos correto, tem que estar dentro dos 3 estágios, né, do corpo humano, que seria a alma do homem, a emoção e a fisicalidade. Então, os 3 têm que trabalhar em equilíbrio e em conjunto com o ethos do universo, para que você não entre também nesse vício de viagem para o espaço. So I have an extract from the Knowledge Seekers Workshop 479, which is the latest one. So I will read that whole thing now. Man has not come to understand the dimension of emotion. There is no physicality, and there is no physicality, there is no dimension of existence as life in the universe if you don't carry emotion. And that emotion has to be transferred in the conduct and behavior and thoughts. This is the ethos of Mitra. Think good and speak good, do good, of what the Christians call the gifts of the 3 kings, because they never understood the kingdom of the Creator is the behavior of the ethos of his life, which Mitra brought us in the name of Zoroastrian. Então, ela gostaria de falar um texto, uma parte do texto do KFSSI 479. Então, começa assim: o homem não chegou a compreender a dimensão da emoção. Não há fisicalidade, não há dimensão da existência como uma vida no universo se você não carrega emoção. E essa emoção tem que ser transferida na conduta e no comportamento e nos pensamentos. Esse é o ethos de Mitra. Pense o bem, fale o bem e faça o bem, do que os cristãos chamaram de dons dos 3 reis, porque eles nunca entenderam que o reino do Criador é o comportamento, o ethos de sua vida, que Mitra nos trouxe em nome de Zoroastro. Yes, so thank you for inviting me. Thank you so much, Marie. Thank you so much. Thank you. Então, esse foi mais um ensinamento sobre a alma. E quem tiver mais dúvidas, pode perguntar e mandar lá no grupo oficial. Agradeço a todos que participaram, que colaboraram com perguntas, né? E também todos os membros do Conselho Universal que responderam. Então, compartilhe também esse vídeo para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o assunto, sobre o ethos, sobre a alma. E estamos aqui no próximo mês. Thank you very much, Marie. We're thankful for all the members of Universal Council. And if you have many another questions, you can put in the official Telegram group, and you ask for the members to answer. Thank you very much, and see you next month. Bye bye. Bye. Now we have opened what I call the final stages of man to understand. Now you have to understand, you have no choice. It needs a lot of understanding, it needs a lot of positioning, it needs, there is a celebration going on. A lot of you will report massive number of UFOs in huge numbers. It's not 1 or 2 anymore. It's just like a party, let's all go there and there is a traffic jam.
You will see those happening in the coming weeks. There is a big party going on this planet. Man has not seen it, do not understand it. In a way, without you knowing, you go to out shopping and you come home, the party is set, and then you have a surprise. In a way, mankind is waiting for that surprise, but there are few steps to be taken. The universal what they call universal community has already laid out the party. And to lay the party, you need to bring a lot of things ready, a lot of souls. All friends are coming back. You will see a new transformation on the skies and in the skies of this planet very, very soon. We changed the whole structure as of last week, and we brought a new dimension. You will see it, you will feel it. And this situation with Corona, this actually would have happened because the soul of this planet was getting ready to join the universal community. And it's a solution for man to find himself in, to elevate himself. This is a universal council teaching. This is what we call one nation, one planet, one race. And in so many ways, we have made one of you, but we have joined you to be one of the totality. It's a birthday party. And those who are organizing the party, it's just, 9 months and so many days, the child is born and you get everything ready for the party of the birth. That's what's happening. For the coming weeks, you will see more and more activities in a very strange way, in a huge numbers. And some of them, they are single souls who left this planet thousands of years ago. They're coming back. They're coming back to welcome the new child. These lights you see in the skies, which will appear as single and in hundreds of thousands to come, many of them, they're not UFOs. They're the souls who left this planet and come back. They know it's the time to celebrate. But mankind is blind. And no radar can see the soul. If the radars could see the soul, every day millions of people who die and get born, why don't the radars don't show? The souls leave. Now you see the soul return. You see the light, and mankind has to understand. You have no choice. We have left you no more choice. We left it to you lot for some millions of years, and you did nothing but just mess it up more and more. And now it's just, it's the next step, next evolution. But how far, how much, to what extent mankind is ready for it is a question for the man to ask himself. You come here to learn a cup, you learn this, you learn that, but you're so blind you don't see what is in truth there behind.
The reality is, and this is the question I asked yesterday as well, is the soul of the man as a man as totality ready for this transformation?